Hello everyone, my name is Jose Medina. I'm the Outreach Coordinator for the Central Region for the Indiana Commission for Higher Education. Thank you for joining in. We're here to talk about 21st Century Scholars Enrollment today. So you have a little bit over 5 days to turn in the 21st Century Scholarship application if you are a current 8th grader, and if you're a 7th grader, you still have a year after that, but for this year, you have a little over 5 days. Buenas tardes. Soy José Medina con la Comisión de Educación Superior de Indiana. Yo soy el coordinador de alcance en la región central. Ahora voy a hablar de hacer la aplicación, llenándola y entregándola para la beca del siglo XXI. Voy a tener instrucciones cómo aplicar y también vamos a tener a personas listos para ayudarles con cualquier preguntas o problemas que ustedes tengan llenando la aplicación. Today, we're going to go over the 21st Century Scholarship application, go over the eligibility requirements, what you need to apply, how to apply, and then what you need to do once a student's in high school to receive the scholarship. We're going to have our outreach coordinators available today to answer any questions you may have. Their contact information is on the screen right behind me. You can see them listed by region. In the Northwest region, you'll dial 317-617-0362. Same for the West region, you would dial 317-447-4870. Northeast, in the Fort Wayne area, you dial 317-617-0237. In the East region, you would dial 317-617-0249. In the North Central region, you would dial 317-617-0223. In the Southwest region, you dial 317-617-0317. In the Central region, which is my region, you would dial 317-617-0318. Of course, I'm not able to answer the phone right now, but if you leave me a voicemail, I will get back to you as soon as I can and help you out with submitting the 21st Century Scholar application. And lastly, for the Southeast region, you would dial 317-617-0329. Si necesitan ayuda en español para llenar la aplicación del siglo XXI, pueden marcar a 317-232-1072, o también me pueden marcar a mí. Mi número es 317-617-0318. Si me marcan a mi número, no puedo contestar ahorita porque estoy haciendo este taller, pero si me dan un mensaje de texto o de voz, puedo regresar lo más pronto cuando termine aquí. If you didn't catch these numbers, that's totally fine. We're going to have a stopping point about midway through the presentation where you can note down those numbers again and make a call to your selected outreach coordinator. If for some reason an outreach coordinator doesn't pick up, you can dial and leave a voicemail. They're probably busy with someone else at that point, and they'll get to you as soon as they can. Si marcan a nosotros y no contestamos, es porque estamos ayudando a alguien más a ese tiempo. Le vamos a regresar la llamada lo más pronto que podemos nosotros para ayudarles a terminar la aplicación. So, for actual 21st Century Scholars Program, entonces, para hablar de la beca del siglo XXI, the eligibility requirements for a student to be eligible for the 21st Century Scholarship when they apply, they have to be a U.S. citizen or eligible non-citizen. They have to be an Indiana resident. They must be enrolled in the 7th or 8th grade school that's accredited by the Indiana Department of Education. This means that homeschool students are not eligible. Children in foster care can also apply after 8th grade. That is the only exception we make unless an appeal is submitted. And then lastly, students must meet the family income guidelines. And then children in foster care and students that are under court-ordered legal guardianship do not have to meet the family income guidelines. Entonces, para que un estudiante sea elegible para la beca del siglo XXI, cuando apliquen, ellos tienen que ser ciudadano o no ciudadano elegible, tienen que ser residente de Indiana, tienen que matricularse o atender una escuela que mantenga acreditación del Departamento de Educación de Indiana y estar en el 7º o 8º grado cuando estén inscritos. Esto quiere decir que un estudiante no puede atender las clases o la escuela en casa porque no son elegibles a ese tiempo para la beca del siglo XXI. Y para terminar, no pueden exceder los límites de ingresos del programa cuando se suban a la inscripción o cuando llenan la aplicación. The 21st Century Scholars Income Guidelines for the school year of 2019 to 2020, you can see on the screen behind me. For starting with a household size of 2,
the maximum annual income is $31,284. That is the total gross income listed on your 2019 tax information. You can find that on your W-2, or you can list that on there as part of your income for last year total gross income. For every household member that's added on that lives in the household, you're allowed an additional $8,177. That means it could be anyone living at the household at that time, whether they are an immediate family member, like a parent or a sibling, but also someone that traditionally does not live there, but they live there right now, like a cousin, aunt, uncle, a grandparent. Any person living in the household counts towards that maximum allowed annual income for the student to be eligible. Aquí están los niveles de ingresos para estudiantes para que sean elegibles para la beca del siglo XXI. Empezando con una familia de dos o dos personas que viven en el hogar, el ingreso máximo de 2019 del año antes es $31,284. Esto es cualquier persona que vive en el hogar, aunque sea miembro de la familia del estudiante, si vive en la misma casa. Por cada miembro que vive en la casa, les deja tener $8,177 más por cada persona en el hogar. Esto quiere decir, si hay una familia de 4 y hay un primo de que vive ahí, que va a ser van a ser 5 personas que viven en el hogar, lo más que pueden ahorrar del año 2019 para ser elegibles para la beca del siglo XXI es $55,815. Esto es el único tiempo de que tienen que estar abajo de estos niveles de ingresos. Más a rato, cuando cuando el estudiante está en la preparatoria, está haciendo la FAFSA, les dejamos de que ahorren más dinero, porque no queremos castigar a cualquier persona de que haga un nuevo trabajo y ganan más dinero. Les dejamos que ahorren un poquito más dinero. Something I forgot to mention is when you apply for 21st Century Scholars, this is the only time you have to meet these maximum annual income guidelines. If you do get a promotion or you get a new job that gives you a little bit more pay, you are allowed some increase in pay because we do not want to punish you for getting a promotion or an increase in pay. Once the student has to demonstrate a financial need by submitting their FAFSA, their senior year of high school, you're allowed that growth in income up to a certain point, and you're still eligible for the 21st Century Scholar Award. To repeat, when you apply for 21st Century Scholars, this is the only time you have to meet these maximum annual income guidelines for the student to be eligible for 21st Century Scholars. So the 21st Century Scholar Pledge. So this pledge right here, these bullet points are what a student has to do in order to receive their 21st Century Scholarship once they graduate. These bullet points are the end of the agreement of the student, what they have to meet and complete in order to be eligible to receive the award starting in high school. The first one is they have to graduate with at least a 440 high school diploma and a cumulative 2.5 grade point average, also known as a GPA. That's about a B average in all high school classes. Of course, if a student's interested in a more prestigious or more elite college or university, they're going to have to go above that grade point average. However, the minimum 2.5 GPA is just to be eligible for the 21st Century Scholars Scholarship. Cumulative 2.5 GPA is also the ending GPA for the student. That means that is the grade point average that student is graduating from high school with. If a student dips below that 2.5 GPA at any point during high school and they go back up to a 2.5, they are still eligible for the award. We're not going to remove a student if they had, for example, a sophomore slump and a GPA dip below 2.5. We will not remove them from the program. However, we might remind them to be a little bit cautious about being above that 2.5 GPA. The student must also complete the Scholar Success Program to plan, prepare, and pay for college success. I'll talk about that a little bit more on the next slide after this one. Student also has to apply for college admissions and financial aid on time as a high school senior. If you would like a scholarship or money to go to college or university, you kind of have to apply for college. Have to repeat it every single time because people sometimes still get confused by it. Students must refrain from using alcohol and illegal drugs or committing a crime or delinquent act. Just stay out of trouble, like I always say. And then lastly, apply for financial aid on time as a high school senior in each year on college. That's done when the student completes and submits
the free application for federal student aid, also known as the FAFSA. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de la promesa y metas del estudiante. Estas son las cosas que un estudiante tiene que hacer durante la preparatoria o high school para recibir la beca cuando ellos se gradúen y van a tener un colegio o una universidad. Estas son cosas otra vez que el estudiante tiene que hacer, no son cosas que el padre va a hacer que nos dicen que ellos sí están listos para la beca y para atender el colegio o la universidad. Entonces la primera cosa que tienen que hacer, se tienen que graduar con el mínimo, con un diploma de Core 40 y un promedio cumulativo de notas no menos de 2.5 de una escala de 4.0. El promedio de calificaciones de 2.5 es cuando ellos terminen y se gradúen en high school. Si ese promedio cae abajo de 2.5, no los quitamos del programa. Nos decimos otra vez de que estén de acuerdo de que tienen que graduarse con más de 2.5 y están en peligro de no recibir la beca cuando se gradúen o si terminan y gradúan con un promedio de calificaciones menos de 2.5. También tienen que completar el programa de éxito estudiantil que les ayuda a planificar, prepararse y pagar para la universidad. Voy a hablar un poquito más en la presentación, un poquito más rato de eso, de qué es el programa y qué tienen que hacer los estudiantes. Estudiantes también se tienen que inscribir a una universidad elegible y de Indiana durante el último año de la secundaria, de la preparatoria o high school. Si quieren recibir dinero o una beca para atender el colegio o la universidad, se tienen que inscribir y aplicar y atender un colegio o una universidad de Indiana. No pueden usar drogas ni tomar alcohol hasta cumplir 21 años. Así como cometer ningún crimen o, voy a repetir otra vez, no pueden usar drogas o ilegales ni tomar alcohol hasta cumplir 21 años, así como no cometer ningún crimen o acto delincuente. Y para terminar, tienen que inscribir a tiempo para ayuda financiera, empezando el grado 12 y cada año después del colegio o universidad hasta cuando obtienen el título universitario. Y eso lo hacen cuando llenan la FAFSA y le entregan a los colegios y universidades de aquí de Indiana y a nosotros en la Comisión de Educación Superior de Indiana. So I mentioned this during the Scholar Pledge slide. What exactly the Scholar Success Program is, it's these 12 exercises that a student has to complete during high school in order to receive their 21st Century Scholarship. These 12 exercises are not just busy work for students, they're meant to make students be on track or on the path or on the road towards college or university or having some type of education after high school. Most of these exercises, students are already going to be completing or doing anyways as part of their high school career. We just want to make sure that they're all completed and removing any barriers that could prohibit them from actually completing these exercises. With the first two grades are focused more on having a career exploration or for a student to have an idea of what they would like to study in college or university. The last two grades, their junior and senior year of high school, are focused more on that post-secondary transition. So having an idea of what college or university would like to attend to, maybe going straight into the job force, maybe receiving a training, along those lines. Starting with grade 9, the first exercises are creating a graduation plan. This is done when a student meets with their high school counselor or even in middle school to decide what type of high school diploma a student's going to achieve during high school and what classes they have to take to obtain that high school diploma. The participating in extracurricular service activity could be anything as a student playing a sport, joining a club, being in band, and performing community service acts through the church or another community partner here in the state of Indiana. And then lastly, freshman year, watch Paying for College 101. It's about an 8-minute YouTube video that a student has to watch and then answer questions. The YouTube video teaches students how to pay for college or university, what the difference is between a grant, a scholarship, a loan, what exactly goes into all the costs of college or university besides tuition, paying for textbooks, paying to live in a dormitory, paying for a meal plan. We know it's a lot of info. That's why we have a nice YouTube video for you to watch. Grade 10, we have taken a career interest assessment. A lot of schools already have a student do this through a program like Naviance.
We just want to make sure that if a student does not have an idea of what they'd like to go into a career, this points them in a direction of having a top 5 career ideas of maybe something they're interested in. Getting workplace experience could be something like obtaining a part-time job, but it can also be something like doing an informational interview of someone in a career you're interested in, doing an internship, or maybe just doing a job shadow. Any of those work for completing the workplace experience. Lastly, for sophomore year, they're estimating college costs. It's also another YouTube video that a student has to watch and then answer the questions afterwards. Starting with grade 11, the exercises, like I said, focus more on a post-secondary transition. So you'll see a lot of more college university geared exercises. Things like visiting a college campus, could be done in person, could be done virtually. Taking a college entrance exam, the ACT or the SAT, searching for scholarships. We want students to still search for other scholarships because the 21st Century Scholarship doesn't pay for every single college cost. So we want to empower students and know the resources that are available to them to help them pay for the other college costs that are going to come up. And then lastly, your senior year, definitely way more into the transitional phase of going from high school to post-secondary, submitting your college application, watching one more YouTube video called College Success 101, and then lastly, filing your FAFSA, your free application for federal student aid. Later towards this presentation, I will talk about how you can complete these exercises if you're a student, and that's done through our Scholar Track website. Entonces, como dije antes, aquí está el programa de éxito estudiantil, los ejercicios, 12 ejercicios que un estudiante tiene que completar o tiene que hacer durante high school o la preparatoria para recibir la beca del siglo XXI. Estos 12 ejercicios no nada más son para que un estudiante haga cosas que no tengan manera o razón para que las tenga que hacer, son cosas de que para que un estudiante sea cierto de que están en la pista para tener un colegio o una universidad. Cada de estos 12 ejercicios un estudiante ya los va a completar o va a hacer, nada más queremos hacer ciertos que el estudiante ya los haga y que los completa y nos diga a nosotros. Los primeros 2 años de los ejercicios del programa de éxito estudiantil son para tener una idea del estudiante de qué quiere completar de carrera, qué quiere ir, qué quiere estudiar en el colegio o la universidad. Y luego los últimos 2 años es para preparar al estudiante para que esté aplicando, para que esté listo para irse de la high school a la preparatoria al colegio o a la universidad. Empezando con el grado 9, el primer ejercicio que un estudiante tiene que hacer es crear un plan de graduación. Esto se hace cuando un estudiante se junta con su consejero de la secundaria o la prepa y ellos deciden qué tipo de diploma de high school el estudiante va a obtener o tiene plan de obtener cuando ellos estén en high school o la preparatoria. Eso es como escogiendo las clases cada año de high school o de la preparatoria para prepararlos para recibir ese diploma de high school de lo menos de 440. La segunda actividad es participar en una actividad de extracurricular o una actividad de servicio. Estas son cosas como jugando un deporte, ser parte de un club o haciendo una actividad de servicio de la comunidad como una iglesia o una agencia de la comunidad. La tercera actividad o ejercicio que uno tiene que completar es ver el video Paying for College 101 de que es pagando para la escuela. Este es un video de YouTube que un estudiante ve por 8 minutos, luego contesta las preguntas después para que sabemos de que ellos entendieron el punto del video. El punto del video es para informar a los estudiantes de que todo lo que cuesta el ir al colegio o la universidad, que es la diferencia de una beca o un préstamo y que todos los cubros del estudiante del ir al colegio o la universidad. No nada más tienen que pagar por las clases, pero también tienen que pagar por los libros, que es nuevo para muchos estudiantes. Tienen que pagar para estacionarse en el colegio o universidad, si aplica, para vivir en los dormitorios, para comer. Todas estas cosas o cobros son muy diferentes de muchos estudiantes que están atendiendo la prepa y luego se van al colegio o la universidad. La primera actividad del grado 10 es tomar una evaluación de carrera. Este ejercicio es para un estudiante que no tenga idea de qué tipo de carrera o qué quieren estudiar en el colegio o universidad. Es una prueba para ver, les demos 5 ideas de que una carrera o en qué quieren estudiar en el colegio o universidad, tengan una idea después de esa prueba. El segundo ejercicio, empezando el segundo año de high school,
es obtener experiencia del trabajo. Esto puede ser como agarrando un trabajo part-time, pero también puede ser como haciendo una entrevista de una persona que tiene una carrera de que el estudiante está interesado. Puede ser algo como haciendo un job shadow, entonces siguiendo a alguien durante el día de que trabaja en algo que ellos están interesados, y también haciendo algo como una internship. Todos esos cuentan para completar el ejercicio. El último ejercicio del segundo año de high school es estimar los costos universitarios. Esto también es un video de YouTube de que les ayuda a estudiantes a ver cuánto van a tener que pagar ellos para atender el colegio o universidad. Estos son que van a recibir de becas, que pueden recibir de otras becas o nada más del siglo XXI, y a lo mejor si tienen que ahorrar o tienen que trabajar para también ser posible pagar el colegio o la universidad para atender. Como dije, los últimos 2 años están más para planear al estudiante que estén listos para atender el colegio o la universidad y para ir de la prepa al colegio o la universidad. Entonces, el primer ejercicio es de visitar una universidad. Esto se puede hacer en persona, también se puede hacer por la computadora. Pueden tomar un examen de ingreso universitario, la ACT o la SAT. Esto es gratis para estudiantes que son parte de la beca del siglo XXI, pero todavía se tiene que hacer, es mandatorio para estudiantes. El tercer ejercicio es buscar becas. La beca del siglo XXI no paga por todos los cobros de colegio o la universidad, entonces queremos darle información a estudiantes que estén listos para buscar otras becas para ayudarles a pagar los otros costos de la colegio o la universidad. El último año de high school es más para estar listos para aplicar y atender el colegio y universidad. El primer ejercicio es enviar tu solicitud universitaria, entonces aplicar al colegio o la universidad. Ver el último video de YouTube que se llama College Success 101, entonces éxito en la universidad. Y también para terminar, presentar la FAFSA, llenar y entregar la Free Application for Federal Student Aid, que es la FAFSA, el último año de la preparatoria o high school. Un poquito más en la presentación voy a hablar cómo estudiantes completan estos 2 ejercicios, que es por nuestro sistema electrónico que se llama Scholar Track. So, the 21st Century Scholars Award. This is usually the point in the presentation where I tell everyone, this is kind of where we tell you what you're going to get if you complete all the exercises, and usually we have everyone ears and eyes perk up. So I'm just going to assume that's what's happening on your end, because I can't see you through computer screens. For students that are interested in attending an Indiana public college or university, 21st Century Scholars will cover 100% of tuition and regularly assessed fees. A regularly assessed fee is a fee that's tied into tuition that a student must pay in order to attend college or university and get credit for those classes. Examples of regularly assessed fees are something like a construction fee. If you've ever been around a college campus, there's always construction going on. Students pay for that construction. There's also something like a technology fee. If you ever want to access technology or the library, there's a fee to pay for that. There's sometimes an activity fee. If you ever, for some reason, want to attend the gym during college or university on campus, students pay for that. Those are the type of fees that are regularly assessed fees that are tied into tuition that 21st Century Scholars will pay for. Things that won't be covered under 21st Century Scholarship, room and board, so dormitories to live in the dorms. It doesn't pay for textbooks. It doesn't pay for parking permits and other costs like that. It doesn't cover those costs because not all colleges or universities across Indiana offer those materials or the room and board to live on campus, so we cannot cover those costs. However, if a student's interested in attending a private university or a private college, we do not want them to choose based just off of college costs. We want students to attend the college or university that they feel the most likely that they will graduate with an associate's or a bachelor's degree of their choosing, and they'll graduate on time. So if a student's interested in a private university, for example, we cover the average cost of a 4-year public university here in Indiana, which for this last school year, 2019 to 2020, we offered those students $8,567. If a student's interested in a proprietary school, we pay the equivalent cost of what we covered for students at Ivy Tech Community College, which for this last school year, again, for the fall of 2019, we offered those students $4,501.
like I said, if a student's interested in a private university, that's where they feel they're going to be the most successful in obtaining a degree on time. A lot of colleges and universities have extra incentives, resources, scholarships for students attending those schools. However, if a student's interested also in a public universities and colleges also offer those extra incentives and resources for the students attending those schools. So as always, as students are getting ready to apply for college or university, we highly recommend those students contact their financial aid office or their admissions counselors to let them know what else they can offer them as a 21st Century Scholar. Entonces, este punto de la presentación es cuando yo hablo de que qué es la beca del siglo XXI. ¿Qué recibe un estudiante si completa todas las metas? Y les decimos que vamos a cubrir nosotros ser parte del gobierno del estado de Indiana. Entonces, si un estudiante atiende o aplica para un colegio o universidad público aquí en Indiana, nosotros cubrimos 100% de la matrícula y tarifas obligatorias. Esto quiere decir tarifas obligatorias, cobros de que un estudiante tiene que pagar para atender el colegio o universidad o para recibir crédito de esas clases en el colegio o universidad. Son cosas como pagando para construcción del colegio o universidad, pagando para acceder a tecnología o la biblioteca, también como algo simple como ir al gimnasio en la universidad del colegio, aunque no van a ir al gimnasio, ellos tienen que pagar una tarifa obligatoria. No cubre un plan de comida para vivir en los dormitorios, no cubre los libros, nada más cubre la matrícula para pagar por las clases y las tarifas obligatorias. Si un estudiante está interesado en una escuela privada y es donde ellos se sienten de que ellos van a obtener el título universitario en tiempo, un estudiante que atiende una escuela privada, nosotros les ofrecemos el precio promedio de matrícula en una universidad pública aquí en Indiana, que por el año antes escolar, empezando en el otoño de 2019, les dimos a esos estudiantes $8,567. Si un estudiante está interesado en atender una escuela con fines de lucro, les damos a esos estudiantes el mismo monto de que es atender el colegio universidad de Ivy Tech, que es $4,501 que les dimos a esos estudiantes empezando en el año 2019. Y también, como siempre les digo a estudiantes de que están interesados en atendiendo el colegio o universidad aquí en Indiana, que le pregunten a esos consejeros en la universidad qué más le ofrecen estudiantes del siglo XXI para atender esa escuela. Muchas escuelas, universidades, colegios públicos o privados ofrecen otras becas y recursos para esos estudiantes que son parte del siglo XXI porque quieren que esos estudiantes atiendan a ese colegio o universidad. Entonces siempre pregunten qué más pueden hacer para un estudiante del siglo XXI. So, we're about halfway through the presentation. The next half coming up, I'm going to talk a little bit about our Scholar Track system. Not only where students can complete the Scholar Success Program exercises that I talked about a little bit ago, but also where the 21st Century Scholar application is filled out and submitted. While we take a short little break, you can see the Regional Outreach Coordinator's contact numbers again. If you missed them the first time, please contact them with any questions you may have or any help you need with submitting the 21st Century Scholar application. En este punto, vamos a tomar un poquito de descanso para que ustedes puedan agarrar agua si quieren, usar el baño. Aquí están los números de los coordinadores de alcance de toda la parte de Indiana. En español, aquí abajo están los números que van a hablar si necesitan ayuda en español para llenar o para submitir la aplicación del siglo XXI. En la otra parte de la presentación, en la otra mitad, voy a hablar un poquito más de nuestro sistema de Scholar Track, en donde nada más los estudiantes completan los ejercicios del programa de éxito estudiantil, pero también en donde usted puede llenar y submitir la aplicación del siglo XXI. Entonces los vemos en 2 minutos.
everyone. Welcome back to the 21st Century Scholars Enrollment presentation. Again, your regional outreach coordinators again if you need help filling out and submitting the 21st Century Scholars application. As a reminder, we are going to have another enrollment presentation and walkthrough on January 29th, next Monday at 6 p.m., hosted through Facebook Live again, where you're watching this through right now. Hola, bienvenidos otra vez a la presentación para ayudarles a aplicar, a llenar y aplicar la aplicación del siglo XXI. Otra vez, si necesitan ayuda para aplicar, para llenar o aplicar al siglo XXI, aquí ven el número, pueden llamar al 317-232-1072 o al 317-617-0318. Ahora, quiero recordar también de que vamos a tener otro evento en el lunes que sigue, el 29 de junio, a las 6 de la tarde, también aquí por Facebook, nuestra página Learn More Indiana, para ayudarles a llenar y aplicar para el siglo XXI. At this part of the presentation, I'm going to talk about the Scholar Track system, our one-stop shop for all of state financial aid. A este tiempo voy a hablar de repaso de Scholar Track, nuestro sistema Scholar Track, de que es donde hay cualquier tipo de ayuda financiera del Estado que quieren para educación, es donde la hace nuestra página electrónica de Scholar Track. Like I said, Scholar Track is our one-stop shop for Hoosier state financial aid needs. If at any point a student needs any type of state financial aid to attend college or university or receive some type of training after high school, you are going to be dealing with our Scholar Track system. Scholar Track guides students and families through the process of applying for and maintaining state-based financial aid and beginning as early as middle school and continuing through college completion. So, a student as early as middle school, when they are helping their parents out submit the 21st Century Scholar application, they will be exposed to Scholar Track. They will have a Scholar Track account once they're in high school to complete the Scholar Success Program, and then when they complete the College Scholar Success Program, all the way up until college completion. So you're going to be dealing with Scholar Track for a little bit of time. Para hablar un poquito de nuestro sistema de Scholar Track es un lugar donde familias pueden ir para obtener todas sus necesidades de ayuda financiera estatal. Es donde padres llenan y someten la aplicación del siglo XXI. También es donde estudiantes completan el programa de éxito estudiantil, una cuenta del estudiante, y también completan el programa de éxito estudiantil para el colegio o la universidad. Si están interesados en otros tipos de ayuda financiera del Estado, de los otros programas, es donde llenan las aplicaciones para recibir esa ayuda financiera. Scholar Track orienta a los estudiantes y sus familias a través de los procesos de ayuda para financiera estatal, tanto inscribirse como mantener las becas. El proceso puede empezar tan pronto, como dije, en la secundaria, hasta seguir hasta terminar el colegio o la universidad. Today, we're going to focus on a parent account. This is where the 21st Century Scholarship application is housed. It's where it is filled. It is where it is submitted. It is all done through our Scholar Track system with a parent account. En este punto de la presentación, voy a hablar de una cuenta del padre. Esa es donde la aplicación del siglo XXI, donde la puede encontrar, es donde la llena la aplicación del siglo XXI. También es en donde si hay cualquier problema o necesitan ayuda para ayuda financiera del Estado, es donde van ustedes y visitan. So, for the first time, you're going to visit scholartrack.in.gov. If you're hit with a whole bunch of teal, you're in the correct spot. You can also Google Scholar Track Indiana, and it'll be the first hit, and it'll take you directly to the page. The first time that you attend scholartrack.in.gov, you will see a little bit about Scholar Track and the College Success Program. You'll see a login on the right side of your screen asking you for an email or Scholar ID, along with a password. If it is your first time visiting Scholar Track, you are actually going to scroll down where it says Not Registered Yet, and click the link that says Register for an Account. Entonces, en donde nuestro sistema de Scholar Track es scholartrack.in.gov, el hipervínculo. Si ven mucho azul, están en la página correcta y les va a decir un poquito más de qué es Scholar Track. La primera vez van a ver también en un lado van a ver de que la información para entrar, de que queremos que quieran un correo electrónico, una Scholar ID y también la contraseña. La primera vez que vayan a visitar a scholartrack.in.gov,
van a ver donde dice not registered yet y van a bajar al imprevínculo donde dice register for an account. You will then be asked to create your account. Parent is the first option. You just go ahead and click parent, and then you're going to hit next step after that. At this point, a student does not have to create a ScholarTrack account. A student only has to create a ScholarTrack account once they are in high school and accepted into the program. However, that is also open to all Indiana students once they're in high school to complete the Scholar Success Program. Después de que haga clic en el hipervínculo, van a selectar Parent, la primera opción, para abrir la cuenta de ScholarTrack del padre. Van a ver que la segunda opción dice Student, para estudiante. Un estudiante no tiene que abrir una cuenta a este tiempo. Ellos abren la cuenta cuando estén en la high school, en la preparatoria, para completar el programa de éxito estudiantil. Once you select to create a parent account, you will be directed to 4 fields you have to fill out and submit, asking for your first name, your last name, your email address, and then to verify your email address. You will then click I'm not a robot, and then hit create my account. You should receive an email from the Commission for Higher Education titled do not reply at che.in.gov directing you to create a password. Please click the first link in the first paragraph of the email to be taken to the page to create your password, and then you will be directed to log into ScholarTrack with that email address that you've received the email to with your newly created password. Después de que selecten para abrir una cuenta del padre, le vamos a preguntar por su nombre, su apellido del padre y un correo electrónico. Después de que llenen esa información, van a hacer clic donde dice I'm not a robot, de que no son robot, y luego van a hacer clic para create my account, para abrir su cuenta de ScholarTrack. De 2 a 3 minutos van a recibir un email de nosotros, de la Comisión de Educación Superior de Indiana, para hacer una contraseña. Después de que hagan una contraseña, van a entrar a ScholarTrack con ese correo electrónico y esa contraseña que acaban de hacer para entrar al sistema de ScholarTrack. Once you log in with your email and newly created password, you will be welcomed into your dashboard. Any students that have already been enrolled in 21st Century Scholars that you have access to will be listed in ScholarTrack under My Students. However, the big important thing here is applying for 21st Century Scholars. That is easily done with a huge button that says Apply for the 21st Century Scholars Program. That is all you need to click. Entonces, cuando entren, después de que pongan su email y su contraseña, van a ver esta primera página de ScholarTrack. Si hay un estudiante que usted ha aplicado para la beca del siglo XXI, ahora han entrado, van a estar listos aquí. Pero el punto de esta presentación es para llenar la aplicación del siglo XXI. Lo que van a hacer es, van a hacer clic en donde diga Apply for 21st Century Scholars Program. Once you click on Apply for 21st Century Scholars Program, you'll be greeted with a welcome and saying, hey, you're applying your student for 21st Century Scholars. The application takes on average about 20 minutes to fill out and submit if you have all the necessary info ready at your disposal. You will see the 6 steps up top that are required in order to submit the application. And then once you submit your application, you will receive a verification email letting you know that we have received your 21st Century Scholar application and to expect a decision fairly shortly. Entonces, después de que hagan clic en Apply for 21st Century Scholars, van a recibir una bienvenida de que van a aplicar para la beca del siglo XXI. Va a ser como 20 minutos para llenar la aplicación y para entregarla. Pueden ver ahí arriba de que es la pista para llenar la aplicación del siglo XXI y para entregarla. Después de que la entregan, van a recibir un email de verificación al email que ustedes ponieron en la cuenta diciendo que llenaron la aplicación del siglo XXI, que la entregaron a nosotros y que van a durar como de una semana para que hagamos una decisión nosotros para ver si su estudiante ha sido aceptado al programa del siglo XXI. So now we're going to talk a little bit about the resources that are available to students and families interested in 21st Century Scholars or all of state financial aid. Entonces, quiero hablar un poquito de los recursos de que están disponibles, no nada más a padres o a estudiantes, de que están interesados no nada más en la beca del siglo XXI, pero en cualquier ayuda financiera para ir al colegio o a la universidad
aquí en Indiana. We have a wonderful website called Learn More Indiana that you can learn tons of not only college but also career resources, career discovery, post-secondary, for non-traditional students that would like to go back to school. Our learnmoreindiana.org is a wonderful resource that we use daily here. For 21st Century Scholars specific info, you can go to learnmoreindiana.org/scholars, or you go through scholars.in.gov, our old website. Don't worry, you'll be directed right back to Learn More Indiana, our new nice 21st Century Scholar website. Scholar Track, in case you missed it, scholartrack.in.gov. Again, if you get hit with a whole bunch of teal, you're in the right place. Our Facebook page, you can also go to Learn More IN. Hey, that sounds familiar. If you have any questions or need any help, reach out to us on there as well. We have a wonderful social media team that can answer your questions accurately and fast. We also have Twitter and Instagram pages. If you would like to follow us there, we do a lot of great stuff through there as well. We have a YouTube page. It's all not just checking out the Scholar Success Program videos, but also some helpful information along with news from the Commission for Higher Education. And then lastly, our government pages. If you go to www.in.gov/CHE, you can check out our data dashboards. You can check out what the impact is that we're doing here all over Indiana with not just 21st Century Scholars, but all of our financial aid programs and college and career readiness programs. And then our Facebook page, facebook.com/IndianaCHE, our state agency Facebook page. Entonces, quiero hablar un poquito de nuestras páginas electrónicas y social media. LearnMoreIndiana.org es una página electrónica que tiene mucha información de que es para todos los estudiantes desde cuando nacieron hasta que son adultos, ayudándoles no nada más en obtener ayuda financiera para atender el colegio o la universidad, pero también pistas para descubrir qué tipo de carrera quieren ellos tener, si necesitan ayuda a ahorrar dinero para el colegio o la universidad, mucha información. Si quieren obtener más información del programa del siglo XXI, también pueden visitar a learnmoreindiana.org scholars o a scholars.in.gov. Los va a llegar al mismo lugar. Scholars.in.gov es nuestra página electrónica de que usábamos antes, el año antes. Para llenar la aplicación del siglo XXI o para estudiantes que llenan el programa de estudiantil, otra vez, nuestra página es ScholarTrack, de que es scholartrack.in.gov. También tenemos páginas de social media, de Facebook, es donde están viendo esto ahorita, de Twitter y de Instagram, en donde ven todo tipo más de información y también un poquito más información más de que es más divertida. También tenemos nuestra página de YouTube, no nada más donde vemos videos de que tienen que hacer parte del programa de éxito estudiantil, pero también pueden ver otro tipo de información de la Comisión de Educación de Superior de Indiana. También nuestras últimas dos páginas son nuestras páginas del gobierno de la Comisión de Educación de Superior de Indiana, in.gov/CHE. Pueden ver información de que todo el impacto que nosotros tenemos con nuestros programas, no nada más de ayuda financiera para el colegio y la universidad, pero también de nuestros programas para preparar estudiantes para la carrera y para la universidad. Y para terminar, tenemos nuestra página de Facebook para nuestra agencia del gobierno de la Comisión de Educación de Superior de Indiana. Muchísimas gracias. Ha sido José Medina con la Comisión de Educación de Superior de Indiana. Tienen hasta el 30 de junio a las 11:59 de la noche para llenar la aplicación del siglo XXI. Si necesitan ayuda con cualquier cosa, por favor, contáctanos. Thank you so much for tuning in. I'm Jose Medina with the Indiana Commission for Higher Education. You have until June 30th, 11:59 p.m. to submit your 21st Century Scholar application. Please submit it. Please reach out to us if you need any type of help with submitting or filling out your 21st Century Scholar application. It is a huge opportunity we do not want you to miss. Thank you so much, and maybe we'll see you on Monday. Have a good day.